Bienvenidos a todos. Hoy tendremos la tercera y última entrevista sobre la OTS a líderes de otros países y a las autoridades internacionales de la Orden Teosófica de Servicio. Nosotros hemos iniciado este ciclo con el Presidente Internacional, que es al mismo tiempo presidente de la Sociedad Teosófica y de la Orden Teosófica del Servicio, que es Tim Boyd. Como ya les dije en otra oportunidad, naturalmente siempre es así. El presidente de la ST es el presidente de la OTS, es un cargo que es por reglamento así siempre. Y la Orden Teosófica a nivel internacional tiene una secretaria, que es la secretaria internacional, es nuestra invitada de hoy, Nancy Secrest, que lleva ya unos 7 u 8 años en el puesto. Ahora ella nos va a dar más especificaciones. Y ella fue la sucesora de la anterior secretaria internacional de la época de Rada, que era Diana Dunningham, que era la persona que entrevistamos hace 2 semanas atrás. Nancy es una persona... fue una persona que lleva muchos años como miembro de la Sociedad Teosófica. Ella entró siendo joven, se casó con una persona que conoció en la Sociedad Teosófica y vive ya desde hace unos 6 o 7 años en Adyar, donde además de desempeñar el cargo de secretaria de la OTS, es también la tesorera internacional de la Sociedad Teosófica. Y ella vive en Adyar desde hace ya este tiempo que les mencioné, y desarrolla su actividad como tesorera y como secretaria internacional de la Orden Teosófica del Servicio. Yo la conocí en mi primer viaje a la India como secretario general, no recuerdo exacto si fue en el 2016, creo que en diciembre del 16, y realmente es una persona cuya presencia, cuya personalidad realmente inspiran y evocan en uno mismo esa actitud de estar siempre atentos de lo que pasa al otro, de estar siempre viendo en qué puede ser útil, tanto en cuestiones importantes como en detalles mínimos, como que uno se siente siempre feliz y contento de estar a su lado, aunque sea compartiendo una conferencia, en un almuerzo o en una cena ya en el Adyar, o en algunos otros lugares donde tuvimos oportunidad de cruzarnos. Así que considero que es una de las personas ideales para ocupar este cargo, que tiene además de un rol administrativo, también un rol de motivación y de inspiración para los miembros de esta organización, ¿no? Que es la OTS de quien hablamos. Con esta charla ya daríamos cerrado el ciclo. Y les quería comentar que estoy especialmente agradecido con Nancy en este momento, porque ustedes saben que con la India hay 8 horas y media de pasaje horario. O sea que son acá las 5 de la tarde, allá en Adyar es la 1:30 de la madrugada del domingo. Así que agradezco especialmente el gran sacrificio que hace Nancy por estar despierta a esta hora y por una hora más que la vamos a tener con nosotros, que no es fácil, ¿no? Bueno, sin más prolegómenos, lo que vamos a organizar la charla, como hemos hecho otras veces. La primera parte le voy a ir haciendo yo las preguntas. Ella entiende bastante el castellano, el español. Ella las va a contestar de todos modos en inglés. Eduardo Gramaglia va a hacer la traducción. Y luego, si tenemos tiempo, vamos a permitir que las personas que quieran puedan hacer sus preguntas en forma directa y no a través del chat. Yo les voy a avisar cuando pueden hacerlo y cada uno que quiera preguntar levanta la mano y yo le voy a dar la palabra para que abra el micrófono y pueda hacer su pregunta. Si la hacen en castellano, hablen pausado y lento para que pueda entenderlos. Si vemos que tiene alguna dificultad, Eduardo o yo se lo traducimos al inglés.
Vamos a comenzar entonces diciéndole, hello Nancy, we are very happy to have you with us today. Gracias. Estoy aquí con mucho gusto. Bueno, vamos a pasar entonces a la primera pregunta, que tiene un enunciado un poco extenso porque lo ponemos en contexto, que lo voy a formular en castellano, que dice así: en los principios de la organización de la Orden Teosófica de Servicio, que es un documento internacional, la OTS es administrada por la Secretaria Internacional como un departamento autónomo de la Sociedad Teosófica, que ejerce de hecho la presidencia de la Orden Teosófica de Servicio, como ya les dije antes, ¿no? La secretaria es nombrado por el Presidente Internacional. Pero cada país puede funcionar de dos maneras. De una manera es formando parte de la Sociedad Teosófica, como ocurre en Argentina, o como ocurre en otros países, en el cual la Orden Teosófica del Servicio es una entidad aparte, legalmente tiene pues, otra institución, cuyos miembros naturalmente son los mismos en su mayoría que los de la Sociedad Teosófica, pero tiene una gestión administrativa y económica completamente independiente. Entonces la pregunta es, ¿qué ve ella como ventajas y desventajas al hecho de estar integrados en una única estructura legal o tener dos estatus legales diferentes? Have you got the question, Nancy? Oh, sí. What is the role of the International Theosophical Order Service? ¿Cuál es el rol de la OTS? I would say that mostly from an international level, it is one of coordination and some administration, although the various groups in the sections and the countries do run them. Oh, I'm sorry. I have to give you time to try. Yo diría que desde un punto de vista internacional tiene el rol de coordinación y administración de los grupos. It's in the principles of organization that Esteban referred to. It says that we are run by the international president, who is also the international president of the Theosophical Society. En los principios de la organización dice que estamos liderados por el Presidente Internacional, que a la vez es el presidente de la Organización Teosófica de Servicio. And he appoints an international secretary for however many years. There's no specific time limit. It's however long that person works. Y es justamente él el que designa la secretaria internacional y no existe un número determinado de años de asignación. Okay. It also states in our principles of organization that there is no specific like headquarters or anything for the international organization. It operates from wherever the current international secretary is. Que en los principios de la organización no existe una sede central internacional designada, sino que simplemente el centro se encuentra donde se encuentra la secretaria internacional. So now I was in the United States, and that's where we were operating from. Now I am living at Adyar, which many people, especially Indians here, like the fact that the TOS or TSO is operating from India. So right now we are operating from India. Al principio entonces operaba desde los Estados Unidos y ahora que ya reside en Adyar, está justamente la OTS residiendo en Adyar. Okay.
And the way it's organized after that, top down, is that the international president of the Theosophical Order of Service, along with the general secretary or organizing president or whatever the office is in a section or in a country, they get together and they decide and appoint someone from that area to be the director or the president of the TOS in that area. El presidente internacional y el secretario general entonces se juntan y allí deciden justamente para esa región quién va a ser el director o el regente de la Orden Teosófica de Servicio en esa región. Okay. And then after that, the organization operates nationally with that person as its head nationally. Y esa organización entonces opera nacionalmente con esa persona a la cabeza a nivel nacional, por supuesto. And what I do is try to keep in touch with all of the various directors and work together with them to try to help them and encourage them and give them ideas, if that's possible, for their work in their country. Por eso ella trata justamente de estar permanentemente en contacto con todos estos directores para ayudarlos, animarlos y darles permanentemente ideas concernientes al trabajo que realizan en cada sección. In these days, with the pandemic and with Zoom and like programs becoming so predominant, it is actually, I have realized, easier, or it will be easier to do this. Y en estos días de pandemia y con la utilización de Zoom, en realidad ella encuentra que es más fácil hacerlo. Yes, I am intending to, what I have done in the past is if there's something of international importance, I would write an email and send it to all of the directors, and then also communicate with each one on an individual level for their specific needs. Que justamente lo que hacía en el pasado es, si hay alguna cuestión de altamente importante, escribir por email a todos los directores internacionales. Yes. Now that we have all discovered Zoom, I'm planning to have a meeting over Zoom in a week or so, and I'm very excited about that because we will all get to see each other and talk with each other, not in person, but at least kind of face to face. Y ahora justamente, gracias a Zoom, estamos planeando sostener un encuentro semanal y ella se encuentra muy entusiasmada con eso, porque eso implica la oportunidad no solo de verse, sino también de hablar personalmente con cada uno. We have an e-newsletter that is supposed to be put out quarterly. It's quite very, very late because of the pandemic and other things, that with which we try to keep in touch with our directors and with all the people on our mailing list. And it tells things that different groups have been doing. It usually has some kind of an encouraging article written by one of our theosophical leaders, and other things. Y justamente tiene este boletín digital, ¿no? Que en realidad es quincenal y con el cual también ayuda a mantenerse en contacto. Justamente a través de él se sabe qué están haciendo los grupos y un poco también publicar artículos que sean de ánimo para todos los grupos.
we also have a Facebook page for the same purpose, to try to keep in touch with each other and to communicate with each other and to get ideas from each other. It's encouraging to see what other groups are doing. Sometimes people get ideas, sometimes it reinforces their own ideas, things like that. Y también tenemos una página en Facebook para mantenernos en contacto. Y bueno, desde el punto de vista de las ideas, es interesante y muy estimulante ver lo que todos los grupos están haciendo para compartir ideas y justamente ver cómo trabajan. Currently, one of the things that we will be talking about when we do have our meeting with Zoom, and I did want to say that this is one good thing, I think, that has come out of this pandemic. We have all discovered another way to get in touch with each other and keep in touch with each other, and it's worldwide. And I know from the point of view of Adyar, the programs that we have done over Zoom, we have had 3 times the number of people attending them than there would have been in person. Actualmente, justamente llega a la conclusión de que los encuentros por Zoom son una buena cosa, en realidad, de esta pandemia, estos tiempos de pandemia, porque en realidad es otro modo de contacto y favorece el contacto mundial. Por ejemplo, señala que en los Zoom de Adyar se han encontrado 3 veces la cantidad de gente que en encuentros presenciales. So the role of International, as I started out with, is one of basically coordination, I would say, administration too, but only at a very the highest level, because each group pretty much administers itself. So coordination, keeping us together, gaining ideas, giving encouragement. Y el rol justamente a nivel internacional se trata de coordinación y administración, especialmente en el nivel más alto, porque en realidad cada grupo se administra a sí mismo y bueno, esto justamente permite el intercambio de ideas y de estímulo para el trabajo. Okay, thank you, Nancy. Very clear. A second issue is that in some countries, like Argentina, the TS and the TOS are the same legal organization. But in some others, like for example the USA or in France, they are 2 separate organizations from the legal point of view. Which are the advantages do you see in being 2 separate organizations from a legal point of view? ¿Sí? Volviendo sobre el final de la pregunta anterior, porque tenía muchas cosas, y es sobre la ventaja que tendría contar con una organización separada de la TOS, como si fuera una fundación aparte, digamos, ¿no? Desde un punto de vista legal. First of all, I'd like to say something about the reasons that this happens. Going back, Annie Besant was very much a social activist, even before she ever encountered the Theosophical Society. So when members asked her to form a group or an organization or an arm of the society to be more active in service, she did that. But one of the reasons that we don't talk about very much that she did that also was because it was felt that the separate organization, if it got into socially active
ideas and programs could voice those more freely than the Theosophical Society could, because the Theosophical Society is more spiritually based, and there's another question which has to do with service, so I will save most of that for that question. But en realidad, una de las razones por las cuales esto ocurre, justamente primero, decía ella, menciona, yendo para atrás, a Annie Besant, que era una activista social, y anteriormente varios grupos, miembros de la ICT, pedían formar grupos para ser mucho más activos en el servicio. Y una de las razones por las cuales ella admitía esos grupos era justamente porque estos grupos podían proclamar, vocear, proclamar mucho más claramente todos los principios mismos de la sociedad teosófica. In some cases, some countries, governments, their laws mandate that a group such as the Theosophical Order of Service form a separate organization. I know the one country that I'm absolutely sure about this is Hungary, because they were involved. They had a Theosophical Order of Service, but the government said, okay, if you're working this way, you have to form a separate group. So they did that. So in some cases. Y en algunos casos, los gobiernos en cierta forma compelen, obligan a que sean grupos separados. Ella cita justamente el caso de Hungría, que les dijo que de acuerdo a sus objetivos deben trabajar separadamente. Also, when Annie Besant formed the Theosophical Order of Service, she wanted it was because members asked her to, partly, and they wanted to put more emphasis on putting the first object of the society into actual physical action. And of course, the first object is to form a nucleus of the brotherhood of humanity without restriction of race, creed, sex, caste, or color. So they wanted to emphasize this and actually get in there and do physical work to show this. Y cuando Annie Besant forma la Orden Teosófica de Servicio, era justamente porque los miembros que le pedían querían un poco poner el énfasis en este primer objetivo de la sociedad teosófica en forma de una acción física ya más concreta, es decir, formar el núcleo de la fraternidad universal sin distinción de ningún tipo de raza, religión, credo, etc. Es decir, poniendo un poco el énfasis en esta acción concreta, física, respondiendo a ese primer objetivo. Right. I have heard it said, before I came to Adyar, I was the president of the Theosophical Society in the United States. And there they typically say that the TOS is separate because the TS, with the type of government standing that it has, is prohibited from, what do they call it? From voicing opinions about possibly political, social activists, but that verge on political questions. I'm sorry, there's a word and it's just gone from me right now. But anyway, what I wanted to say is this is not really true, because the government standing for a nonprofit or a charitable organization is exactly the same for the Theosophical Society. This is in the United States. I don't know if it's true for other countries, as it is for the Theosophical Order of Service. So we have the same restrictions, both of us. So, but in the minds of Theosophists, again, this was a separation
in accordance with what Annie Besant had done years before. Cuando ella llegó a DIAR, era presidente justamente de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos, y en cierta forma se consideraban separadas, un poco porque se temía esta promulgación de ideas que de alguna forma tuvieran un contenido político, lo cual no es verdad, ¿no? No es verdad porque en todas las organizaciones que no tienen objetivos económicos, ¿no es cierto?, tienen las mismas restricciones y, sin embargo, lamentablemente en las mentes de los miembros de la Sociedad Teosófica ha quedado esta división. Okay. On a practical level, I think it is just easier to separate the humanitarian type of service work that the TOS does from the other kind of work, which includes service, but is not restricted to service, that the TS does. A un nivel práctico es mucho más fácil separar justamente un servicio, este tipo de servicio humanitario del otro trabajo que hace la Sociedad Teosófica, que puede o no incluir actividades prácticas de servicio. And I think that's my answer. Okay, thank you. La pregunta es, ¿cuáles serían las fuentes de las cuales se financia la OTS en los distintos países? Okay. Basically, both internationally and nationally, and even going down usually most countries have several groups within the country. On each level, basically the money, the economics come from donations, from members, from friends, and sympathizers. This is totally true on the international level. We have, internationally, we have no other source of income. However, except for physical disasters, earthquakes, floods, things like that, where we are collecting money from people all around the world and then funneling it to the area that needs the help. Except for that particular cost, the expenses of international are very small. The only thing we really pay for is the e-newsletter. Constant Contact is the one that we use, but that's really the only bill we have. On a national level, money is donated. Oh, I'm sorry. Ok, entonces a nivel internacional, ¿no es cierto? En realidad, básicamente a nivel internacional y nacional para abajo, hay varios grupos en cada país, ¿no es cierto? Y los recursos provienen de donaciones, de miembros y de simpatizantes. En el nivel internacional, por ejemplo, es la única fuente esta de donaciones, excepto en el caso específico de los desastres físicos como grandes terremotos que se recolectan a lo largo de todo el mundo y se destinan a eso. Pero en realidad a nivel internacional se puede decir que los recursos son muy magros, muy escasos. In individual sections or countries, there's a variety of ways that they support themselves. One, as I said, is donations. That's probably the biggest way. But certain countries have been very creative in some cases about where they get money. In Australia, they have several art shows during the year, and people donate these paintings and things, and they sell them, so they earn money that way. In Finland, one of the members, the director actually now, Nona Nina, wrote a children's book and illustrated it. She is an artist. In fact, her
her paintings have actually hung in the United Nations. She's quite good. But she wrote and illustrated this children's book, and they published it. And the proceeds from that book go to support the Theosophical Order of Service there in Finland. Also in Canada and the Netherlands. Each of them have members who wrote books, and then they have donated the royalties from their books to the Theosophical Order of Service. So that's another way. Some countries hold... Ok, entonces ya a nivel nacional hay que tomar nota para eso. Bueno, entonces a nivel de las secciones individuales, ¿no es cierto? Hay una variedad de maneras de obtener recursos. Por supuesto que siempre en el nivel de también de secciones individuales, las donaciones resultan la más grande fuente de ingresos. Sin embargo, existen algunos casos en donde el dinero se obtiene de forma mucho más creativa. Nancy señala justamente varios ejemplos, como por ejemplo en Australia, en donde se organizan muestras de arte, de pinturas, y justamente se dona el dinero que se recauda por la venta de las pinturas. Cita también a Nona Nina, que escribió, por ejemplo, un libro infantil. Ella trabaja para las Naciones Unidas y publicó también para la AST de Islandia, ¿no? Inclusive también menciona Canadá y Holanda, que los autores suelen donar todas las royalties, o sea, las ganancias que obtienen, el porcentaje de ganancias que obtienen para cada libro, para justamente el trabajo de la OST, ¿no? Pero mayormente, por supuesto, repite, se obtiene de donaciones. Other ways that the groups earn money to support their activities is sometimes through flea markets. You have those in Argentina? Mm-hmm. Flea market, you know what that is? Okay. So sometimes through flea markets, sometimes through Finland again puts on concerts a couple of times a year. They haven't been able to do it this year, but they'll put on musical concerts and charge admission to that. Other groups, Africa and parts of India, members of the society have made various articles that they then sell. One idea that I have that I would like to do internationally at some point, I don't think we're ready for it yet, is to encourage groups from around the world to make various articles, probably from the ethnicity of the country, and have a catalog that we can, I've seen this with other organizations, and have a catalog that we can sell these articles and just support everybody that way. So anyway, that's... En cuanto justamente a otros modos, señala que también se realizan los mercados, es lo que llamamos también, por lo menos en esta zona, mercado de pulgas, mercados donde se ofrecen diferentes productos a la venta. Y, por ejemplo, se menciona también el caso de Islandia, con la organización de conciertos musicales, cuya entrada se destina justamente a las donaciones. Y hay otros grupos, como por ejemplo en África, inclusive en India, que varios miembros confeccionan artículos que luego se venden. Ella dice, Nancy, que tiene inclusive idea de concretar a nivel internacional esto de animar a los grupos a elaborar un catálogo de acuerdo, por supuesto, a las necesidades de cada país, de artículos que se puedan vender para justamente aportar a la OTS. So these are some of the ways that groups support themselves, and as I said, donations is the biggest way that we all do it. Entonces, esto es justamente alguna de las maneras, pero repite al final, siempre la mayor parte de los ingresos provienen de donaciones. Ok, thank you. La pregunta es que frente a esta situación de pandemia,
se actúa en función de un plan general o si cada grupo nacional va actuando en forma espontánea en función de las necesidades. It has been amazing to me the amount of help that groups have given to their various countries and areas throughout this pandemic. India, in particular, that's where I've gotten most of the reports from. So I know the most about India. All over the country, India is actually a pretty big country. And we have something, I said 100 groups to somebody the other day, and it turned out to be a low number. I don't remember exactly. But we have a lot of groups in India. And I get pictures every day through WhatsApp of the people who they are serving. And people have been out there it's been over a year now, and people have been out there the whole year taking food and household appliances and clothing, but mostly food, to various groups. There are a lot of rural villages, and they've been hit quite hard because along with the pandemic and the lockdowns came, as everybody knows, a terrible economic downturn. And people were not going to work. They were not getting paid. They could not pay their bills. They could not buy food. So others have stepped in. The Theosophical Order of Service in various countries have stepped in, and they have supplied food on a daily basis for over a year now to many, many people. In the United States, one of the things that they did was they contacted restaurants in various areas and ordered meals to be sent to hospitals, and these were for the hospital staff who were serving. And so they started doing that. The Theosophical Order of Service in the United States is headquartered in the Chicago area, just as the national TS headquarters is. So they started there, but they advertised to their other groups around the country that they were doing that there, and other groups started doing it too. So it's become a national project through the whole country. And I'll stop and let Eduardo catch up. Sorry. Ha sido grandiosa, dice, la ayuda de los grupos de varios países durante la pandemia específicamente. Ella dice que la mayor cantidad de registros, de reportes, se reciben de India, donde se contabilizan por lo menos 100 grupos o quizás muchos más. Ella dice, Nancy, que recibe fotos por WhatsApp de gente que sirve, que sale a la calle a servir, que recolecta implementos domésticos, alimentos, ropa para entregar a todos los sectores necesitados, porque obviamente la pandemia implica que hay una disminución de los ingresos, el trabajo se compromete, la gente no puede comprar justamente lo que necesita, el alimento, etcétera, ¿no? Es decir, la OTS justamente en esto ha dado un paso claro. Ella cita también el ejemplo de Estados Unidos, que se creó la costumbre especialmente desde la sede de Chicago, la sede nacional, pero después fue promocionada y parece que hay otros grupos que se dedican a hacerlo, de encargar comidas, deliveries, a los restaurantes que se los envían al staff del hospital justamente, para contribuir justamente con esas necesidades. Other groups in other areas have concentrated on providing face masks and the hand sanitizers to people, to various people. Otros grupos proveyeron justamente de máscaras y productos sanitarios diversos. Yes. And I was actually surprised to learn that a few groups were providing education
First of all, to specific workers whose children were not going to school because the schools are closed. So the children weren't going to school. In many areas, the classes have switched to online, so the children are still getting an education, but this takes a lot of work on the part of both the teachers and the parents, because the parents, unless they weren't, lost their jobs and were at home, and even after some of the lockdowns let up and they could go back to work, they were very, very much involved in their children's education more than normally. But this group decided to hold classes, and they must have done it online. They would not have been doing it in person. But they managed to continue the children's education. Ya se sorprende de conocer que muchos grupos inclusive proporcionan educación, clases, primero a trabajadores específicos cuyos hijos no pueden ir a la escuela, obviamente de acuerdo por consecuencia de esta pandemia, el lockdown, están todas las escuelas cerradas. Entonces las clases pasaron a ser justamente online y por ese medio van recibiendo educación. Esto, señala Nancy, requiere un trabajo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque inclusive después de que ciertas medidas se levantaron, algunos han vuelto a trabajar, pero en general observa que los adultos se han comprometido mucho más con la educación de los hijos, ¿no? Y observa justamente cómo se han ingeniado estos medios durante estos tiempos difíciles. This particular aspect of the pandemic, the education, really came to my awareness just recently. The Theosophical Society has just concluded, we have offered some scholarships to the new school that is here, the Adyar Theosophical Academy, and we have offered some scholarships to the employees of the Theosophical Society here. In India, one must pay for education for their child. That's not true in all countries, but in India it is. So this is difficult for many people, especially if they have a low income. So anyway, we were offering scholarships, and the school, as part of this, had tested the children whose parents had applied to see what level they were at and how much they could benefit from the school. And I'll stop there so you can. La educación, justamente, señala ella, ha venido a su atención en forma muy particular, ¿no? Durante este tiempo. La ST, dice, ha entregado becas a nuevas escuelas. Cita el ejemplo de Adyar y la Academia Teosófica. En India, por ejemplo, los padres deben pagar por la educación de sus hijos, ¿no? Y es muy difícil para gente que no tiene medio. Inclusive han ingeniado medios de comprobar el nivel de cada uno de los alumnos justamente para la instrucción. Ella justamente señala que esto es algo muy característico. As it turned out, 2 of the children who were tested, their particular schools did not continue with any kind of online classes. So these children have been at home, sitting in front of a television set for a year with no instruction. And there were, of course, naturally, they're a year, at least a year, and actually more than a year, because during that period, nothing they had learned before was being reinforced. So they're way behind their children, other children of their age. Y señala justamente el inconveniente
Sorry, Nancy, I had No, to say no, this. no, I know, I'm I saying had too to say much this. before I Otherwise, stop. it will go out of my memory. I know. Ok, no, señala justamente que aquellos que no se adhirieron a este sistema, que han quedado fuera de esta educación, justamente han continuado, bueno, durante un año y medio mirando televisión y se han quedado muy atrás, justamente muy rezagados, y justamente señala las consecuencias, ¿no?, de esto de quedarse inmóvil en la casa viendo televisión, ¿no? Okay. So for those two children, they were not accepted in the school, and other suggestions were made to the parents of how to get the children, back up to where their grade level should be. But it really struck me at that time that this is not isolated. This can't be isolated. There must be children like this all over the world whose schools didn't do things online, whose parents weren't able to help them to keep up with their studies. There must be children all over the world who are behind in their schooling because of the pandemic. And that, I think, is a great concern. Señala una gran preocupación justamente de que, por ejemplo, dos de esos chicos que eran el caso de lo que decíamos recién, no fueron aceptados, justamente no pudieron ser evaluados y se le transmitieron sugerencias a los padres al respecto. Pero se sorprende justamente porque estos no son casos aislados. Esto es justamente un indicador de muchos otros a lo largo del mundo que no reciben la educación, que no han recibido la educación durante este tiempo y que han estado inmóviles en el hogar, y los padres, por supuesto, que no han podido comprometerse con ese proceso. And just one other thing I would like to mention is I know you heard from Michelle and Diana Chapotin, and Michelle is very, very good at keeping in touch with all of the members of the Theosophical Order of Service there, particularly the more elderly members, the ones who can't get out quite as much. And he cannot do this face-to-face during this time. He has been very, very diligent about continuing the communication with his members, especially the elderly people, which I think is very important. Señala justamente la labor, otra cosa que quiere señalar, de Michelle y Diana Chapotin, que han estado justamente aquí, su habilidad especialmente de Michelle para tomar contacto con los otros miembros de la OTS, particularmente los de más edad. Justamente ella ha sido muy diligente en continuar esta actividad. Okay. Thank you. That's my answer. Probablemente, te voy a pedir que traduzcas esto vos, Eduardo. Probablemente uno de los efectos negativos de la pandemia ha sido para muchas personas la soledad en la que se vieron inmersos por estar aislados de sus relaciones habituales, sobre todo aquellos que no tienen familia. Probably one of the main problems during this pandemic time has been simply loneliness. People who were isolated, who were not able to maintain any kind of contact with their families. That's very true. Y en ese caso, la OTS puede ayudar, aunque más no sea llamando por teléfono. In this case, Esteban thinks that the Theosophical Order service can be of help, at least by making a phone call. Yes, that's true. That's true. Es verdad. And if people happen to have Skype or WhatsApp, where they can do a video call, that's even better. Sí, es más, si la gente llega a tener Skype o WhatsApp, puede llegar a ser inclusive mejor. Yeah. And that's very easy to do and can be done from a person's home. Es muy fácil hacer y puede ser hecho desde el hogar por cualquier persona. Okay. Thank you, Nancy. We acknowledge very much your words. That has been very enlightening and
encouraging. Gracias, Nancy. Te agradezco por sus palabras que han sido motivadoras y ilustrativas. Entonces ahora daríamos la posibilidad de que alguno quisiera hacer alguna pregunta en forma directa, así que podrían abrir los micrófonos y preguntarle a Nancy. ¿Ok? Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, es lo siguiente. La doctora Nancy hablaba de que se sostienen por donaciones. Yo quisiera saber cómo manejan el dinero, si tienen cuentas bancarias a nombre del Orden del Servicio o si es con la Sociedad Teosófica. Lo otro, cuando hablan de que benefician a grupos y organizaciones, ¿lo hacen a título personal, a nombre de la Sociedad Teosófica o a nombre de la Orden del Servicio? Y lo tercero que me gustaría saber es qué tipo de grupos conforman la Orden del Servicio. Yes. Most, all, I guess, most organizations, most groups, at least at the national level, they have their own bank accounts, and they would, get the money in their country, use it in their country. It doesn't come to international or anything like that. But yes, they have bank accounts. The international, we have a small bank account in the United States from when I was there, and that has stayed. I won't take time getting into the Indian government's, the fact that once money gets into the country of India, it never goes out. So, but I won't take any time with that. So we also, in India, there was a fund that has been there for a long time, and money that I use here comes from that fund. But another thing that I had wanted to say and forgot when we were talking about that is that various groups have been very helpful to other groups. For instance, in Odisha, India, Deepa Padi, who is the director of the TOS there and also president of the Theosophical Society, very active, kind, generous, compassionate woman. She has several projects that they do. One is a vocational training for women where they go into the very, very low income areas and they take this to the people. And they have classes in sewing. And then the women there can learn how to do tailoring and sewing and either just help their families, or they can sell what they make and, be an economic benefit to their families. That's one thing they do. They also, should I stop for you? Ya, a nivel internacional, a nivel nacional, ¿no es cierto? Considerando los diversos grupos, sí, efectivamente, se manejan cada uno a nivel interno, nacional, con cuentas bancarias. A nivel internacional sí existe una cuenta bancaria también. Ella cita justamente de otros temas que no ha citado, otros problemas que surgen, por ejemplo, que el dinero que entra a India nunca sale, ¿no? Pero otra cosa señala, algo importante que olvidó mencionar antes, que en muchos casos hay grupos que son de mucha ayuda para otros grupos. Cita, por ejemplo, a la directora de la OTS en India, también de la Sociedad Teosófica, una mujer muy compasiva, no entendí completamente el nombre, que ha iniciado por... Perdón, Deepa, que ha iniciado un proyecto de entrenamiento vocacional y lo ha destinado y aplicado a unas áreas de muy bajos recursos. Enseña justamente clases de costura y, por supuesto, para el diseño de ropa, ¿no? Que justamente implica que quienes lo adquieren tienen un beneficio extra para sus familias. There was a second question. Wait, I haven't finished. Okay. I haven't finished that.
What I was getting to was that the group in New Zealand, the Theosophical Order of Service in New Zealand, donated sewing machines to Deepa's group for that project. Deepa has another project which is giving scholarships to young women who have finished school and are going on to university. And the TOS in Italy has donated, they have matched what Deepa's group is giving. And 25 young women have been receiving these scholarships every year. And in the past, this has also been true with Usha Shah, who has now retired as director in Kenya. She had various projects also, and the TOS in Australia helped her, the TOS in the United States. In Pakistan, there are also mostly scholarship type programs. There's a nursing school that they have started sponsoring nursing students, and the TOS in the United States is helping to support that. So the point is that various groups, if they see a project that another group is doing that they can't do or whatever, they will shift resources. They will try to help support financially whatever that other group is doing. Y justamente señala que en cuanto a esto de lo que venía hablando, hay un grupo, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que a este proyecto que estaba destinado justamente a las clases de costura, donó máquinas de coser, ¿no?, para este proyecto. Y también cita otros muy interesantes ejemplos. Por ejemplo, las becas para mujeres jóvenes que terminan justamente su instrucción en la escuela, en el secundario, y van a ingresar a la universidad. Por ejemplo, 25 mujeres cada año van recibiendo estas becas. También en el pasado cita de Kenia a Ella Ya, e inclusive otros proyectos, la ST de Australia, de Estados Unidos, Pakistán, que generalmente se tratan de becas, ¿no? Inclusive ha citado el caso de las becas para enfermería. Y para otros, lo interesante, el punto, dice en el final ella, es que varios grupos se interesan por el trabajo de otros grupos y destinan recursos y ayuda a esos otros grupos. Thank you. ¿Otra pregunta? Sí, en realidad quedaron dos partes de la pregunta acerca de que contestar, creo. Reformúlalas, porque como era... Sí, ¿podrías repetirlas, por favor? La señora de Costa Rica que preguntó. Lidia. La segunda era sobre los grupos y organizaciones en ST o Orden Teosófica de Servicio, la segunda, ¿no es cierto? No, era cuando donan o benefician a organizaciones o grupos, lo hacen a nombre de la ST, a nombre de la Orden del Servicio, o lo dejan en el anonimato. Esa es una pregunta. La otra... Vamos de una. So, when donations are made, are these donations made on behalf of the ST, the Theosophical Society, or the Theosophical Order of Service, or anonymously? Okay. The donations that are meant for the Theosophical Order of Service go to the Theosophical Order of Service. In the Theosophical Society, we have something like 45 different funds. I'm speaking now as treasurer of the society. We have something like 45 different funds where people have donated money for specific purposes, specific uses. And ethically and legally, we are required, and I don't know of any country where this is not true, you are required to use the money. If someone has given you money for a specific purpose, you must use it for that purpose.
if this is a purpose you don't want to do, then you tell the person this and either give the money back or ask them to change their mind about what they want it used for. But legally, and as I said, certainly ethically, whatever money is given for a specific thing must be used for that thing. So if you want to donate money for the Theosophical Order of Service, then you do that, either nationally or internationally, whatever. Ya señala que todo dinero que está destinado a la OTS debe ir a la OTS. Y señala a su vez, inclusive hablando como tesorera oficial de la ST, de la Sociedad Teosófica, que la Sociedad Teosófica cuenta con 45 fondos que tienen cada uno con un uso, está destinado a un uso o propósito específico. Está muy claro, inclusive legalmente, no solo éticamente, que cada líder debe respetar el uso que se le asigna al dinero de acuerdo al donador, por supuesto. Y si no, si en el caso de que no estén de acuerdo con el destino de ese fondo, debe consultarse, ¿no es cierto? Es una cuestión justamente ética, pero en principio todo destino del fondo debe respetarse. O sea, la donación a donde fue dirigida, allá va.